here today we are having a training or a sensitization day for a number of county officers and stakeholders in the agribusiness ecosystem within Kiambu County. And this follows up on the signing of the MOU between Kenya Climate Innovation Center and the Kiambu County government that was done around 2 or 3 weeks ago. And what we are doing is just to train people and make people aware of what is happening in the program, the key milestones that have that we've been able to achieve up to now. And more importantly, we are opening up the call for applications today for Kiambu County, and of course with our surrounding counties within the central region. And what is happening is that we are taking people through the eligibility criteria. We are telling people how to apply and taking them through actually the application form and showing them what needs to be done and where the physical forms will be dropped, and also how they should be able to go about filling in the application form in our website for them to be able to become entities that can be able to become agents of change in our societies. And if you can be able to get some, a company that is owned by a lady, you professionalize it, you finance it, and you are able to expose whatever they are selling to the markets, then you are able to really have so much impact in terms of at the family level and also at the national level. So that is what really drove us, because women, naturally, they are the people who really take care of our farms in Kenya. That's what happens in Africa. And if we can be able to support them to be able to look at it from a commercially oriented perspective, then that can be able to change so many things in this country. The kind of financing we are doing to these agribusinesses owned by women and youth is that we have 2 components. One is a grant component, which is up to 10,000, 12,000 euros, and that is to pilot, whatever ideas and whatever, things that they want to pilot there. And second is about resource-based financing. These are companies, this money will be given to companies that, are really having revenues, SMEs that are having revenues, and also CBOs and cooperatives. Now, how are we doing it? Well, internally we have the capacity to be able to do it. We are not involving any financial intermediary. It's just people from within our organization. So, of course, at KCAC, we have KCAC, KCB, which is like the financing arm of KCAC. So the resource-based financing will be domiciled within KCB to be able to be disbursed to all the people who are able to qualify. The grant part of it will be just administered within KCAC, but we are just one family. So everything in terms of financing, whether grants and RPF financing, will be done within KCAC. I mean, if right now you tell a young person who is coming from the university or from a college, to take a jembe to go to farm, I mean, they will not really be happy with you. That's for a fact. And that's why the program is focusing on making agribusiness look cool to the young people and look, entice them and let them see that actually you can be able to do so much business in the agribusiness sector, looking at all the value chains, and still make money and make green money and make big money. And what we're doing is to really support the youth to become innovative, for them to be able to use unconventional ways of supporting all the agribusiness value chains, whether it is in livestock or perhaps crops or fisheries. I mean, all cutting of those value chains, using technology to be able to get a few things moving. And I think the reception about this, what we're doing in the agribusiness program, has become is quite massive. Now, in terms of loans, well, of course, when somebody is able to secure a loan from the agribusiness program, you are given around between 3 and 6 months grace period to start repaying the loan. Of course, you pay it in quarterly basis, and the loan is up to 3 years. So we are quite flexible, because the motive is not about the money that the money that KCC is making. Actually, if you look at it, it's about catalyzing the whole ecosystem with financing, business advisory, a lot of technical support into these businesses to make them stand alone, to make them profitable and sustainable businesses. So when you look at it, it's about us going to a sector that is neglected, and going to a sector that people are shying off. Why? Because people are saying that there are no returns in the coffee industry, in the tea industry. But we are coming in to tell people you can still make money in this sector if you can be able to professionalize your business and be able to get support that is not costly at the end of the day. Thĩinĩ wa wĩra wa agribusiness ngũragia herbs na spices, ngacoka ngaciũmithia, ngongerera shelf life ya indo icio. Twĩtĩte nĩguo matuonie ũrĩa tũngĩandĩka proposals cia gũteithĩrĩria andũ arĩa me thĩinĩ wa ũrĩmi wa biacara, nĩguo agribusiness mahote gũkorwo makĩona mĩeke ya kuona kĩgĩna gĩa kwandandũrithia biacara ciao. Maũndũ marĩa marenda nĩ maũndũ mahũthũ, tondũ mokĩte kwĩ mbeũ njĩthĩ na atumia, na nĩo matakoragwo na indo ta titles kana indo mangĩneana ci collateral hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arenda gũkũria kĩoneki kĩrĩa enakĩo, no nĩ matuonia njĩra ĩrĩa mũndũ angĩhota kũihũria fomu
makorwo magĩgũteithĩrĩria kuona kĩgĩna gĩa kwandandũra mbeca. Na to kĩgĩna tu maraheana, nĩ maraheana services ta cia kuonia mũndũ ũrĩa angĩkorwo agĩbanga financial management, gũbanga mbeca ciaku, ona ũhoro wa gũkorwo ũkĩonio ku-analyze thoko, to gũingĩra tu, nĩ ũronio ku-forecast na kũu mbere, na bado nĩ marakorwo magĩkũhe linkage cia thoko na kũu nja. Wa mbere rĩrĩa twetwo kũndũ ta gũkũ rĩ, nĩ Kiambu county yothe. Koguo hĩndĩ ĩrĩa ndĩroka ndĩ Muthoni the marketer na ũhoro wa herbs, arĩmi arĩa angĩ nĩ maranjigua. Koguo ona itambĩte kũgunĩka nĩo, nĩ mambĩte kũhe network ya gũcemania na arĩmi arĩa angĩ. Na nĩ ndĩramenya tondũ nĩ manjigua na nĩ ngũihũria, ndĩna mwĩhoko atĩ nĩ megũkorwo tũkĩnyitana nao, ngorwo ngĩũkũria kĩoneki kĩrĩa ndĩnakĩo thĩinĩ wa ũrĩmi wakwa. Njigĩte biacara ya kũrĩithia ngũrũwe na no nĩmaga makunũ na njĩra nguhĩ ndĩ mũrĩmi wa indo citiganĩte. Nĩ kũrĩ na mũbango ũyũ ũkĩte wa Agribees, na rĩrĩa ũkĩte nĩ tuonete nĩ njĩra njega yũkĩte gũteithia yuthi na atumia arĩa marĩ biacara-inĩ ya ũrĩmi, nĩ tondũ wa mbere nĩ kũrĩ na mweke wa gwĩkwo incubation kana handũ ũkũigwo ũtarĩrio na ũthomithio maũndũ marĩa megiĩ biacara, na ũndũ ũcio gũkorwo ũgĩteithia mũndũ ũyũ mũyuthi na mũtumia, tondũ wa mbere nĩ kũrĩ na mbeca mangĩheo cirĩ cia grant kana mbeca cia kũheo cia kũgeria ũndũ ũrĩa ũreka, kana nĩ ũkũingĩra biacara-inĩ wega na ũndũ ũcio kana nĩ ũkũrehe baita na ũteithie itũũra, icio citicokagio. No nĩ harĩ na njĩra ĩngĩ, ũndũ ũcio woneka nĩ ũkinyanĩrĩte, nĩ harĩ na ũhoro wa kũheo rũni rũrĩa rũgũteithia biacara yaku ĩkinyũkie ĩthiĩ ikinya rĩu rĩngĩ. Koguo mũbango ũyũ na njĩra nguhĩ nĩ atĩ ũgũkorwo ũgĩteithia andũ aingĩ na kwandĩka mawĩra andũ aingĩ matiganĩte, tondũ wĩ ũmwe wĩ wandĩkwo woywo thĩinĩ wa program ĩno ya Agribees, nĩ atĩ nĩ ũgũkorwo ũkĩandĩka andũ angĩ biacara-inĩ ĩyo yaku, na to wacio wandĩka directly, tondũ harĩ na andũ angĩ gũkorwo ũkĩandĩka arĩa ũtwaragĩra indo icio, ona arĩa mathiaga mageka value addition ya indo icio. Koguo na njĩra nguhĩ nĩ mũbango mwega ũkĩte ihinda rĩrĩa rĩega, rĩrĩa tũrakoretwo biacara nyingĩ ihũrĩtwo kĩboko kana ihũra inene nĩ COVID-19, na koguo itanya rĩrĩ rĩũkĩte arĩa makũingĩra program-inĩ ĩno nĩ magũkorwo magĩteithĩka. Ĩno program nĩ njega mũno ya gũteithĩrĩria anake na ũrĩmi, na no ndĩma request na ndĩma encourage ma apply na application ĩhingũrĩtwo, no woe application form harĩa wabici-inĩ cia county kana ũthiĩ online website-inĩ, no wone application form icio.